Добрый день, рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре Commercial English and Business Correspondence. Перед тем, как мы начнем, давайте проверим нашу связь. So, how do you read me? You may type in the chat box. Okay. So, before we start, let's get acquainted. До того, как мы начнем наш вебинар, давайте немножечко познакомимся. Меня зовут Галина Галянт. Я преподаватель английского языка и сооснователь школы языковой под названием In-Route Language Center. Более 11 лет я была преподавателем Одесской национальной морской академии. Я кандидат филологических наук и доцент. Мой партнер, я называю ее partner in crime, она также является сооснователем нашей школы, также являлась преподавателем Одесской морской академии, и она, в принципе, соавтор большого ряда количества литературы по морскому английскому. И, собственно, как я ее называю, it is the brain of our center. Давайте немножечко обсудим кое-какие моменты касательно организации проведения. Наше занятие на сегодняшний день – это такой микс лекций и практического занятия. Мы подготовили для вас ряд упражнений интерактивных и ряд интересных вещей для тренировки вашей лексики, поэтому будем очень признательны, если вы будете с нами взаимодействовать. Поэтому буду очень рада видеть ваши ответы в чате. Поэтому давайте будем polite, attentive, and let's cooperate together. Если вы готовы, let's start. So, are you ready? Please type whether you are ready or not. Okay. So, today we're going to talk about the transportation of goods by sea, the parties concerned. We'll discuss the sales contract and the contract of carriage. We will talk about the types of the charter party and a very important provision of the charter party, that is the lay-can clause. The second part of our webinar would be dedicated to the business writing skills. We will learn how to compose business letters correctly. We will have the overview on the structure and components of the business correspondence. And of course, as I said, the icing on the cake is our letter of protest review. And we will discuss some grammatical aspects, actually the passive voice in particular. Мы с вами обсудим и немножечко грамматику также. So, as you know, the transportation of goods by sea is based on the contract of carriage. The contract of carriage – это у нас контракт морской перевозки. And it involves a number of parties concerned. Parties concerned – это у нас заинтересованные стороны. It actually all begins with the manufacturer. Manufacturer – производитель. The company that produces particular goods. The manufacturer then wishes to sell them, so let us call this party the seller. The seller then exports these goods to another country to the buyer. So the two initial parties, the seller and the buyer, agree on the sales contract. Sales contract – это у нас контракт купли-продажи.
The sales contract is the formal agreement, это официальное соглашение, between the seller and the buyer, which lays out the terms and conditions of the bargain. Обратите внимание на выражение to lay out или stipulate the terms and conditions of the bargain. Это у нас оговаривать, да, указывать сроки, условия bargain сделки. So depending on the terms and conditions of the contract, the seller and the buyer, or the buyer actually, undertakes the responsibility to arrange the carriage of goods. Обратите внимание, пожалуйста, на фразу to undertake responsibility. Она переводится как брать на себя обязательства. Не могли бы вы мне сказать, может быть, вы знаете еще какой-то синоним к слову, к выражению to undertake responsibility? Меня интересует именно responsibility с глаголом, здесь все понятно. I will give you a few minutes. Okay, super. To bear responsibility. Но здесь undertake как брать на себя обязательства, да. Меня интересует синоним к слову responsibility в частности. Okay, super, to be in charge. А если еще мы завернем как-то? Okay, thank you. Yeah, well done, super. Да, слово responsibility можем заменить еще словом obligation, to undertake the obligation. Okay, so the seller and the buyer, or the buyer, undertakes the responsibility to arrange the carriage of goods, thus becoming the cargo owner, also known as the shipper or the consignor. Shipper или consignor — это у нас грузоотправитель, соответственно, cargo owner — это у нас грузовладелец. So the shipper is the party that actually sends the goods to the recipient, who is in fact the buyer, also known as, you know, the name for the recipient that obtains a cargo. Если у нас shipper Yeah, super well done. We can call this party the consignee. Yeah, thank you for cooperation. So the shipper then starts business relationships with the company that owns the vessel, actually the ship owner. The ship owner undertakes responsibility to carry the goods from the port of shipment. Port of shipment — это у нас порт отгрузки, to the port of destination. That is why this party is also known as the carrier. So now the two parties, the shipper and the carrier, agree on the contract of carriage. So the contract of carriage is the formal agreement between the shipper and the carrier, which outlines the terms and conditions of the transportation of goods.
This agreement is based on the contract, on the sales contract. And now it is when it comes to you. The ship, her master and the crew, actually they're direct representatives of the ship owner. The party which has the least interest in all these financial affairs and yet assumes the greatest responsibility for the safe and efficient transportation of cargo. As the ship approaches the port of destination, the ship owner is obliged to inform the notified party upon the arrival of the goods. То есть у вас судовладелец, когда судно подходит к порту назначения, у вас судовладелец обязан известить уведомляемую сторону. Вот это вот upon the arrival of the goods, по прибытию товара. The notify is the party that actually will collect the cargo at the port of discharge. Да, это та сторона, которая у вас заберет груз в порту разгрузки. Normally, the notified party is actually the buyer. В основном вашей вот этой вот уведомляемой стороной является покупатель, the final recipient of the cargo, как мы его еще называем, the consignee. So, however, this may be also the agent or even the third party to whom actually the cargo have been promised by the original buyer. It is commonly practiced to engage the intermediaries in this process actually to facilitate business relationships between the parties. These intermediaries are known as agents or brokers. Excuse me. They provide assistance in concluding the sales contract between the seller and the buyer and the contract of carriage between the shipper and the carrier. Сейчас мы подошли к концу нашего первого лекционного блока. So let's practice a bit. Давайте немножечко попрактикуемся. У вас будет парочка минут ознакомиться со слайдом, и дальше мы приступим. А я пока почитаю, если у вас были какие-то комменты. Я думаю, мы можем приступать. Верно? Готовы? Окей. Super, so let's start. The first sentence. You need to match the terms from the box with their appropriate definitions. So the first one, the party that undertakes responsibility to transport the goods from the port of shipment to the port of destination. Please type the answer.
Okay, super. Thank you for your cooperation. Да, эта сторона называется ship owner or the carrier. Следующее. The company that produces particular goods. Super, well done. Yeah, this party is the manufacturer. The next one, the party to be informed upon arrival of the goods at the port of destination. Простите, я вынуждена немножечко смотреть вас в чат для того, чтобы следить за вашими ответами. Okay, well done. Yeah, we call this party the notify. Then the party that facilitates business relationships between the other parties. Well, super. Let's go on. The party that sends the goods and arranges the carriage. Yeah, super, well done, right you are. That's the shipper or the consignor. And the last one, the party that receives the cargo, the last question. Super, that's the consignee.